pẹ̀lẹ́ o, ẹ kú ọjọ́ mẹ́ta. Ṣàlàáfíà ni mo bá wà. A dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run. Elédùmarè á wà pẹ̀lú gbogbo wa. Á dáàbò bo ilé àti ọ̀nà oníkálukú wa. Jíjẹ mímu ẹnìkọ̀ọ̀kan wa kò ní nira láṣẹ Èdùmàrè. Elédùmarè á gbà wá lọ́wọ́ àwọn ọ̀tá ilé, ọ̀tá òde, amọ̀niṣe ni, àfàìmọ̀niṣe ni láṣẹ Èdùmàrè. Ẹ má jẹ́ ń gbà wá lákòókò púpọ̀ jù kí n sì má fi àkókò wa ṣòfò. Ẹ rí bó tójọ́ mẹ́ta tí ẹ rí mi níta. Ẹ bá dẹ̀ tún tí rí mi níta bí ó bá ṣe pé ọ̀rọ̀ ẹ̀yin àgbà ti fẹ́ máa ṣẹ tó sọ pé tí ò bá tí rẹ̀ jà ẹnìkan ò kì í là. Bẹ́ẹ̀ ni wọ́n sì ní tó bá dojú sísù fùrọ̀ àlà. Ó dà pé ó ti fẹ́ máa rẹ̀ jà báyìí. Ó sì ti ń dojú sísù nítorí pé ohun tí àwa kan gbìyànjú àti pe àkíyèsí ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa sí látọjọ́ tó ti pẹ́ tá à ń fojú fò àbí tó dàbí pé àwọn èèyàn ò kà kún. Tọ́rọ̀ wa ò gbé wọn tí ò jọ àwọn èèyàn lójú. Ó dàgbà tí ń débi tí ó ti fẹ́ jọ yé gbogbo wa báyìí pé àsohun tí àwọn lágbájá ń sọ nìyí. Nǹkan kan ló ṣẹlẹ̀ lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta yìí. Mo gbóṣùbà káre fún gbogbo ẹni tó ń ṣakitiyan, gbogbo ẹni tó ń gbìyànjú bí gbogbo ìgbòkègbodò àwọn agbésùnmọ̀mí, gbogbo ẹni tó wù kán jẹ́ ní ilẹ̀ Yorùbá bí ó ṣe dópin, tí ó lọ sódò lọ mumi, tí ó dohun gbàgbé, tí ẹ̀rù ò ní bá àwọn èèyàn wa mọ́, tí ọmọ onílé kò ní dẹni tí ó mọ gbọ̀n, tí ó mọ sá kíjokíjo, tí ò ní lè gbé nílùú ẹ̀ mọ́, tí ó wà lọ́mọ sàtìpó nílùú onílùú. Elédùmarè á wà pẹ̀lú yín gbogbo bẹ́ẹ̀ ṣe ń lọ tẹ̀ ń bọ̀. Tẹ̀yin táwọn èèyàn mọ̀ àtàwọn ẹ̀yin táwọn èèyàn ò gbúròó yín. Mo súre fún yín pé kíṣẹ́ oníkálukú yìí kí Elédùmarè kó fi san yín lẹ́san. Lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta yìí àwọn ọ̀rọ̀ kan ṣẹlẹ̀. Ariwo gbòde kan. Wọ́n ní olóyè ń bọ̀ ní Kwara. Olóyè ò wá. Gómìnà ní kò gbọdọ̀ wá. Pàtó tí yá yẹn gómìnà ti ní tó bá yá tí ó bá wá wọ́n jẹ́ kán mọ̀. Ìgbà tó yá wọ́n ti ní kán wá o. Gbogbo wa dẹ̀ rí olóyè lọ sí Kwara lóòótọ́ ọpẹ́ ní f'Elédùmarè. Àwọn èèyàn wa kan tí wọ́n wà nílé wọ́n sọkàn ọmọ akin. Wọ́n gbìyànjú, wọ́n jáde síta, wọ́n túyáyá, wọ́n túyàyà, wọ́n gba olóyè lálejò. Àwọn bàbá wa kan náà wọ́n sọkàn akin. Wọn à ṣe ọmọ ojo, wọ́n jáde síta, wọ́n pàdé ọmọ wọn. Wọ́n túyáyá, wọ́n túyàyà nítorí pé kí ni àwọn àgbà bọ̀ wọ́n ní ẹni tẹ́gùn bá gún lẹ́sẹ̀ ló máa ń sátọ alábẹ lọ. Bẹ́ẹ̀ ni. Mo ń sọ fúnyàn kan mo ní kán máa wòran o. Mo ní ọ̀rọ̀ yìí ò lẹ́yìn pé gbogbo wa la jọ máa gbọ́ nítorí ohun tó dájú ni wọn ò míìsì ẹ̀ rí. Irọ́ o, wọn ò lè míìsì ẹ̀, báwo náà ṣe fẹ́ míìsì ẹ̀. Gẹ́gẹ́ bí ọmọ ọkọ tí wọ́n sì jẹ́ wọn ò míìsì ẹ̀ lóòótọ́. Ohun táwa kan retí pé yóò ṣẹlẹ̀ ó sì ṣẹlẹ̀. Ṣé rí ẹ jẹ́ n sọ nǹkan kan fún yín. Mo ń gbọ́ táwọn èèyàn kan ń sọ wọ́n ní ni àti ìrókòdoro rẹ̀ fi múlẹ̀ ṣùgbọ́n ó ṣeé ṣe pé wọ́n lè sọ lóòótọ́ torí pé ohun tán lè sọ ni ohun tán sì lè ṣe ni. Àmọ́ màá máa fi kinní kan kún. Ṣé rí ńgbà míì ọ̀rọ̀ téèyàn ò bá gbọ́ lẹ́nu ẹni tí wọ́n sọ pé òun ló sọ̀rọ̀ gangan. Ẹ má jẹ́ àti gbé òṣùwọ̀n ńláńlá le nítorí pé ẹni tí wọ́n ní ó sọ̀rọ̀ yẹn gangan tó bá tú ọ̀rọ̀ yẹn sọ tó dẹ̀ jẹ́ pé ó sọ bẹ́ẹ̀ lóòótọ́ yóò padà jáde yóò confirm pé mo sọ bẹ́ẹ̀ lóòótọ́ èmi ni mo sọ bẹ́ẹ̀. Bákan náà tẹ́nìyẹn bá jọ́mọ ọkọ tó sì dára ẹ̀ lójú tó bẹ́ẹ̀
tí ò bá sọ bẹ́ẹ̀ tí sóun náà ló sọ bẹ́ẹ̀ tán wá ń lo orúkọ ẹ̀ tán fẹ́ máa fi dún kùkù lájà bí ohun tí àwọn bàbá àti ìyá wa máa fi ń dẹ́rù bà wá ní kékeré ọmọ tó bá ń danulé láàmú tí ò farabalẹ̀ bóyá ó ń sunkún púpọ̀ àbò ń ṣèjàngbọ̀n tí àwọn pé tán bá fẹ́ kára ẹ̀ balẹ̀ tán fẹ́ kó dákẹ́ wọn ò ti sọ fúnra wọn àbí kán ṣẹ́jú sẹ́yìn kan pé ìwọ jáde lọ́mọ lu nǹkan gbùgbùgbù kó wọn dún bẹ́ẹ̀ nìyẹn bá ti wá ń lu nǹkan tó ń dún gbùgbùgbù wọ́n wá máa sọ fún ọmọ tó ń ṣèjàngbọ̀n tán fẹ́ kó dákẹ́ ó ní kùkùlájà tí ń bọ̀ kùkùlájà ṣe pé nǹkan téèyàn ò rí tó ń dún tágbàlagbà náà ṣe bí pẹ́rù bà wọ́n sẹ́wọ̀n pé ọmọdé yẹn náà ẹ̀rù àbá á dákẹ́ àkókò yẹn torí pé wọ́n ti ṣe nǹkan tí ó bà lẹ́rù wọ́n ṣe nítorí kó lè dákẹ́ ó ṣeé ṣe kó jẹ́rù ọgbọ́n yẹn làwọn èèyàn kan ń lò pé gómìnà ti sọ pé gómìnà ò sọ pé ó ṣeé ṣe ẹ má sì mí gbọ́ ó ṣeé ṣe ni mò ń sọ ọ́ ṣùgbọ́n gẹ́gẹ́ bí mo ṣe sọ ó wá jẹ́ mi nírú gómìnà bẹ́ẹ̀ ohun tí màá ṣe ni pé eléyìí tó bá jẹ́ tèmi gangan ibi tí mo dó sí ohun tí mo sọ gangan màá jáde màá wá sọ pé mo gbọ́ àwọn àhesọ kan òótọ́ ni mo sọ pé èmi kọ́ ni mo sọ bẹ́ẹ̀ o ohun tí mo sọ ni o bó tiẹ̀ jẹ́ pé ohun tí n bá sọ kò sẹ́ni tó lè mú mi sí tí n bá sọ bẹ́ẹ̀ náà mo tó sọ ṣùgbọ́n ohun tí mi ò sọ kán má pààrọ̀ ẹ̀ mọ́ mi ò èyí tó bá jẹ́ nínú méjèèjì màá láhàn mi bàtà ń ké ló tù fẹ́ ìyẹn lápá kan nínú ẹ̀ náà ni a rí tí àwọn kan jáde lẹ́nu lọ́ọ́lọ́ yìí pàápàá jùlọ lánàá a rí fọ́nrán yẹn tí wọ́n ní agbẹjọ́rò làwọn àwọn sì jáde àwọn wá sọ̀rọ̀ àwọn ò fẹ́ ohunkóhun tán bá ń pè ní ìrù ẹkùn bó tiẹ̀ jẹ́ pé wọ́n sọ ṣáájú pé àwọn ò lè gbẹnu àwọn aráàlú ibi tí àwọn láwọn ti wá yẹn o àwọn ò lè gbẹnu wọn sọ̀rọ̀ o èèyàn kan ṣoṣo ló lè sọ̀rọ̀ ibi tí àwọn aráàlú yẹn dúró sí which is the emir okay wọ́n wá òkè ọ̀rọ̀ ọlọ́gbọ́n sì ni wọ́n sọ lóòótọ́ òótọ́ ni ṣùgbọ́n wá yà mí lẹ́nu pé níbẹ̀ náà ti wá tẹ̀síwájú náà wá sọ̀rọ̀ náà ní ṣùgbọ́n o báwọn ṣe wáyé o àwọn gẹ́gẹ́ bíi lágbájá ọmọ tàmẹ̀dù táwọn dẹ̀ ní ẹgbẹ́ táwọn ń sojú ẹgbẹ́ báyìí gẹ́gẹ́ bí ọmọ ìlú Ìlọrin àwọn ò ní gbà àwọn ò ní la ojú àwọn lẹ̀ àwọn máa protect heritage àwọn now I need you all to mark that word heritage ìlú àwọn heritage àwọn tí n bá ní kí n interpret ohun tí wọ́n sọ yẹn if I should interpret what he said he's talking about he's going to protect his own custom and tradition that they are known for in Ilorin according to him. Now, what that custom and tradition is, I don't know it. Is it the one they are trying to force on us and say that is what it is, or the one that some of us knew? I cannot answer that question. But according to him, they are not going to stand by and allow anybody to trample upon their rights in regards to their own custom and tradition in Ilorin. According to him, and those who believe in what he's saying. So let's come into conclusion that yes, they have their own custom and tradition. Let's agree with them that whatever he has in mind, whatever he's talking about, that's their custom and tradition. Let's not contest that for right now. This is a lawyer, for crying out loud. So where in what he is doing to protect his custom and tradition does he draw the line that, okay, this is where my right when it comes to my custom and tradition ends,
and other people's rights starts. That means to say, níbo ló fi ìlà ààlà sí pé gẹ́gẹ́ bí ọmọ Ìlọrin tí mo pera mi ò tí mo ní mò ń jà fún heritage mi ò ìpè báyìí ló parí sí, because he made an ambiguous statement by saying ní Kwara wa yìí ó àwọn ò ní gbà, ẹ bá mi sọ fún ọ̀gbẹ́ni yẹn, he should speak solely and mainly on his own hometown. Kwara is a state, and the state is a combination of different communities. Each community has its own identity. Each community has its own custom and tradition. As he is trying to protect his own heritage, the other people also has the right to protect their heritage. That is my exact point. But as a lawyer, I don't know where this individual forgot that Ilorin alone does not represent Kwara State. Kwara is a state. And there are many stakeholders in Kwara State, not just one community. And everybody should have equal right. That is where I have an issue. That is where I have a problem. Because if your heritage is going to affect protecting the lives and properties of the other people in Kwara State, then there's a problem. Because come to think of it, this has been going on for a very long time. People have been abducted. Some people have been pied. So many innocent young girls, let me say women, have been, bastardized in different ways. We've heard about those that even when they came out from the dungeon of these hoodlums, went and pied themselves because they just can't go on with life based on what was done to them. We're talking about animals. If you say those are your people, then your people are animals. I don't know if they are your people. And I'm not saying they are your people. So in case somebody wants to come and say, oh, he called us animals, I did not call anybody animals. I'm calling those hoodlums perpetrating all these evil acts and calling them animals. No human being will do that, only animals. So if you now say you are part of those animals, that's your problem, not mine. I didn't call you that. So whoever so chose put him or herself in that category, that would be a choice you will be making. I didn't call you that. So I need to clarify that before somebody comes out and say they are calling us animals. No, I'm calling the hoodlums that are doing, perpetrating all these evil acts in our society, calling them animals, because only animals would do such. Not even domesticated animals, the wild ones. They are wild animals. Now let's move on. When I heard that, I'm like, no, this is going too far. This is going too far. And then he went ahead to make a threat. He was threatening that the government need to rise up and do something. Because if they don't do something, they, and him and the people he's representing, they are not going to accept Iruekun in Kwara State. They can take Iruekun to Oyo or wherever they like. Then, I don't know if some of you watch his body language, his face, and everything in that video. Right from start, you can see that he doesn't look happy. But the moment he got to where he said they can take their Iruekun to Oyo
or any other part of Yoruba land they want, but they should forget about Kwara. We are not going to allow any Irueku in Kwara. And then he said, he mentioned Oloye's name. And then he levied some allegations against Oloye. And then he said, we're seeing how they are treating the Hausas, the Fulanis, and such in those places. But go and look at his body language. Look at his face. Look at how suddenly his countenance, everything changed about him, like somebody was just quiet that moment. That shows you his anger and his pain. And that tells you the reason why he's doing this. Now, my exact point and my question to everybody that saw that video. Can we ask this man, where was he when they were perpetrating all these evil acts in Igbominà land, in Ekiti land, in Ibolo land of Kwara State? When all these atrocities were going on, how come we didn't see this man come out and make a single video to talk about the atrocities that were being perpetrated, so that we can compare his countenance and his body language, which with the same one he showed in that video yesterday when he was talking about a certain tribe? None. Zero. If there's any out there, we've not seen it, which means he didn't make any because he was not concerned. That got nothing to do with him. That got nothing to do with them. And that brings me back home, down to Igbomina people, Okero people, Ekiti people. I'm talking about Ifelodun, Irepodun, and all of you. Ofa, Oyun, Moro, Kayama, Barutin, all of you. Coming back to you now, because you are the ones that have been affected by all these atrocities. I've not seen any of you. Yeah, I heard that there are some organization in Bumino land that has written a statement. I heard there is one from Ekiti also, and also there is one from the Bolo people. And we applaud the people that wrote this statement. But right now, I think this needs to go beyond just making statements or writing statements. You see, the individual in question did not write statement. He came out. He stood in front of a camera and he threatened the rest of Kwara. He threatened everybody in Kwara by making that statement that if the government does not stop Irueku from coming to Kwara State, it's not going to be easy and they are going to defend themselves. Now, let's ask him, what is he trying to defend himself against? Did anybody attack him? Has anybody come to attack him? Did anybody attack Ilorin? Has anybody come to attack Ilorin? Because if anybody attacks Ilorin or comes to attack Ilorin, I'll be one of the people that will talk about it and say, no, we will not accept that. Neither have I heard about anybody planning to attack Ilorin. So where is he getting his information from? Why is he saying what he's saying right now? And what are the reasons for this? For some individuals to come out and be threatening a whole state. Threatening a whole state, claiming they are going to hold the whole state to a ransom if they should allow it work. Now, the people of Igbomina land, the Bolo people, the Ekiti people,
The people in Kayama, Kosubosu, Moro, and all of them, Barutin local government, Lafiaji, these are the people that have been affected by these atrocities. If these people feel like they need Iruekun and they are willing and ready to allow Iruekun to help them to resolve whatever issues they have, if they believe they can work with these people, why would anybody have any problem with Iruekun? If what I'm hearing now is that, oh, we want government to be sure that they are not going to use Iruekun to be carrying out jungle justice or to be witch hunting people, I will be in support of that. I will even clap for that individual and say that makes sense. The request is justified. But I don't see any justification in everything he said. Only thing surprising me right now is I've not seen anybody. Where are all these Baba Agbomina that always make video in Igbomina dialect? Causing out people agitating for certain things or calling out people's name and all that stuff. Where are those men now? Because I remember I do see their videos then coming out saying, using Igbomina language. Where are they now? Because where we stand today, where we are today, it is high time for everybody to know that we have a common enemy. And the earlier, the better you all put this religious hypnotism that is covering your face, the earlier, the better you push it to the side and do what is right. Because think about it. When they started doing what they were doing, started taking people away, if you are going there and you are retrieving your people by paying ransom, think about what you are losing. Those are money you could have used to develop your community. That's number one. That's even the least. That's the least. Think about the atrocities they are committing on these people. Think about the ones that have lost their Emmy. I don't want to say it in English. Think about the way they are bastardizing your land, bastardizing your own heritage, your own culture. Who is going to come out and talk about protecting Igbomina people's heritage? Who is going to come out and talk about protecting Ekiti people's heritage? Who is going to come out and talk about protecting Ipolo people's heritage? What about the heritage of the Lafiaji people? What about the heritage of the people from Kayama, Kosobosu, Barutin, and the rest of them? Who is going to talk about their heritage and who is going to protect their own heritage? If just an individual, or let me say a group of people from a certain area can come out and threaten all of us like this, saying they want to protect their own heritage, when nobody is even having any rift with them. Wọ́n jà ń lékejì kò kàn mí. Wọ́n ṣe ètò ìgbìmọ̀ ojúlalá kan fi ń sọ́rí èrò ẹkùn. Wọ́n fẹ́ máa fi dáàbò bo àwọn ibi tí àwọn ẹranko ẹhànnà ajínigbé tán ti ń yọ wọ́n lẹ́nu káàkiri ní ìpínlẹ̀ Kwara. Ẹ yọ Ìlọrin kúrò ńbẹ̀, ẹ má dé Ìlọrin. Ẹ lè sọ bẹ́ẹ̀ tí gbogbo ìlú Ìlọrin bá ní kò sírú wàhálà yẹn lọ́dọ̀ wa ń bí. Nílò ẹ̀ bí ẹ má débi. Yes, ẹ lè sọ bẹ́ẹ̀. But Ìlọrin ò lè pàṣẹ fún àwọn ìlú tó kù níbi tí àwọn èèyàn bẹ́ẹ̀ mọ̀ pé àwọn laburú ń ṣe wọ́n dẹ̀ mọ̀rú aburú tó ń ṣe wọ́n. Now, ṣé ìjọba ti jáde wọ́n ti sọ fún wa ìjọba àpapọ̀ pé ìrú ẹkùn ó wà illegal ni?
ṣíjọba ti jáde wọ́n ti sọ bẹ́ẹ̀ fún wa ni tíjọba bá jáde tán bá sọ bẹ́ẹ̀ fún wa tó bá jẹ́ yẹn là ń fa ọ̀rọ̀ lé lórí màá ní òkè ìjọba ò recognize ohun tó ń pè ní ìlú ẹkùn yẹn ṣùgbọ́n tó bá mú ìjọba tán recognize ẹ̀ kí wọ́n dẹ̀ gbà láàyè kó máa ṣiṣẹ́ láwọn ìpínlẹ̀ tó kù níbi tí àwọn ọmọ Yorùbá wà bí àwọn ọmọ Yorùbá tó wà ní Kwara náà bá pe ìlú ẹkùn pé ẹ mọ̀ bọ̀ a nílò ìrànlọ́wọ́ yín torí àmọ́ ẹlẹ́mọ̀sọ́ tó ń wọlé tó ń gbé takọtabo tó ń gbé baálé ilé tó ń gbé ìyálé ilé lọ́sàn-án gangan ẹ wá bá wa wò ó yẹ lè bá wa fojú ẹlẹ́mọ̀sọ́ yẹn hàn kẹ bá wa sọ fún pé kó kásẹ̀ rẹ̀ ńlẹ̀ mi ò tí rò pé aburú kankan tí wà bẹ́ẹ̀ ìdẹ̀ tí rò pé wọ́n ti ṣe àṣejù èmi ò ní pèèyàn kankan lórúkọ tí ò ń ṣe tiẹ̀ mi ò sì ní fi ẹ̀sùn nǹkan kan tí àkámọ́yàn lọ́wọ́ mi ní fi kàn án ṣùgbọ́n ẹ má jẹ́ káwa náà rìn ní bèbè ọ̀rọ̀ ká má rìn ní bèbè ẹ̀sùn kó má bàa parọ́ kó máa jọ wá mọ́ wa yálà òṣèré ọjọ́ òótọ́ kó má bàa fi ohun tá a fẹ́ kán fi lọ̀ wá kó má bàa fi lọ̀ wá ṣùgbọ́n ohun tó ṣe pàtàkì tó ṣe kókó èmi ń retí kí n gbọ́ látàárọ̀ tí mi tí gbọ́ ni aláwọn bàbá àgbóònà tó máa ń jáde tó máa ń ṣe fídíò yẹn tó máa ń sọ̀rọ̀ tó máa ń fèdè gbóònà sọ̀rọ̀ tó máa ń sọ pé àwọn ń sọ̀rọ̀ on behalf of àwọn ọmọ gómìnà àwọn dà kí ló dé tí kẹ́kẹ́ parére má tí òròyìn lẹ́nu tẹ́ ẹ̀ lè jáde ẹ̀rù ń bà yín àbí ẹ̀ tó bẹ̀ wọ́n bí yín dákẹ́ sọ̀rọ̀ àbí àbẹ́yìn náà ti jẹ́ dòdò ẹnu yín ò lè gba òdodo torí tẹ́ bá lè máa jáde ńgbà yẹn kẹ́ máa sọ àwọn nǹkan tí ò dáa tẹ́ ń sọ yẹn sí àwọn èèyàn tó ń sọ pé wọ́n ṣe ń pa àwọn èèyàn ò dáa tẹ́ tún wá gbọ́ eléyìí tẹ́ rí eléyìí tó ń ṣẹlẹ̀ tẹ́ wá dákẹ́ tẹ́ ẹ̀ sọ̀rọ̀ we need to call you out ó dùn mí mi morúkọ bàbá yẹn mi bá dárúkọ wọn kán lè mọ̀ pé àwọn gangan ni mò ń bá wí nítorí pé wọ́n ní àgbàrá òjò lóhùn onílé wó onílé ni ò ní gbà fún níbo lẹ wà níbo lẹ wà tí a ti rí yín kẹ́ ẹ máa sọ̀rọ̀ fatafata tá a ti rí yín ká máa gbúrò yín wọ́n ní téèyàn bá sọ̀kò sórùlé ó yẹ kó ó di dandan ó yẹ kó gbóhùn nílé gẹ́gẹ́ bí ohun tèmi sọ fún yín ọ̀rọ̀ lẹyẹ ń gbọ́ tí mò ń jẹ́ ó nítumọ̀ o gbogbo ìgbà téèyàn bá dẹ̀ sọ̀kò sórí òrùlé àwọn bàbá mi yóò gbóhùn mi máa dá ẹnìyẹn lóhùn yíyú ẹkùn bíi tòjò kọ́ bákan náà kì í dẹ̀ ṣe tìjà ọ̀rọ̀ pé wọ́n fi wọ̀ sí lọ̀ mí mi ò ní gbà á wọ́n fẹ̀gbin lọ̀ mí mi ò ní gbà á wọ́n fa àbùkù kàn mí màá kọ̀ sí ẹ lọ́rùn òun lohun táwa ń sọ kì í ṣe ọ̀rọ̀ ìjà pé a fẹ́ báyàn kankan jà kì í ṣe ọ̀rọ̀ wàhálà pé a fẹ́ báyàn kankan dùn nǹkan kan àbí fa nǹkan kan ṣé mo nílò láti máa báyàn dùn nǹkan ni nǹkan tó jẹ́ ti tèmi ni àbí ìlú mi níbi tí mo ti wá ń sìn ṣé mo ṣẹ̀ṣẹ̀ tó nílò láti máa báyàn dùn ni pé èmi mo ní èmi kọ́ mo ní ó dẹ̀ yẹ kí n ní ẹ̀tọ́ lábẹ́ òfin ní gbogbo ibi tí òfin bá ti fààyè gbà mí láti lè dáàbò bo ohun tó bá jẹ́ bí dúkìá tó bẹ̀rẹ̀ látòrí ẹ̀mí débi nǹkan àní tó bá wà ní gbogbo agbègbè mi ó yẹ kí n lè láṣẹ lórí ó yẹ kí n lè sọ̀rọ̀ kò dẹ̀ yẹ kẹ́nikẹ́ni lè pohùn mágogo mi lẹ́nu kí wá ló dé tó jẹ́ pé gbogbo ẹ̀yin bàbá wọ̀nyí tẹ́ ẹ máa pariwo tẹ́ ẹ máa sọ̀rọ̀ ńgbà kan tẹ́ ẹ máa ní àwọn ọmọ yẹn ò mọ nǹkan tó ń ṣe kán lọ wábi jókòó sí kán lọ jókòó jẹ́ tẹ́ ẹ máa fi èdè gómìnà tẹ́ ẹ máa fi ṣètò ẹ̀yin dá nísìnyí wọ́n ti sọ̀kò sórùlé ilé bàbá yín gbogbo yín sì dákẹ́ wẹ́m àgbúrò yín ṣé ẹ ṣàkíyèsí pé àwa ọmọ yín kan tá à ń jáde tá à ń jà fún yín tẹ́lẹ̀ tá à ń sọ pé kán má bú yín mọ́ kì í ṣẹ̀bi yín ẹ̀ ń sapá yín omi ló pọ̀ jọkà lọ ẹ ṣàkíyèsí pé àwa gan ti dákẹ́ a ti ń wò yín níran nítorí pé a rí i pé gbogbo bá a ṣe ń gbìyànjú gbogbo bá a ṣe ń sapá pé ká gbárùkù tì yín kájọ ṣe kínní kó gún régé a rí i pé ẹ ẹ fẹ́ ṣe ohun tó tọ́ àti ohun tó yẹ
ó dàbí pé ohun tó wà nílẹ̀ yìí àti bí nǹkan ṣe ń lọ yìí ó tẹ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ lọ́rùn nítorí pé ní díẹ̀ náà ni òkèlè ọ̀pọ̀lọpọ̀ ti ń tán lórí. Ó nídìí tí mi ò ṣe fẹ́ fa fọ́nrán ìgùn. Mo ti ní mi ò mi ò fẹ́ fira mi sípò ajàmámàlà rárá. Bákan náà mi sì fẹ́ fira mi sí ipò alàjà tán sọ pé òun ló máa ń gba ọgbẹ́. Ṣùgbọ́n ó di dandan téèyàn bá fọn pọ̀nrípọn gbá bàbá mi, ó di dandan kí n sọ̀rọ̀ kí ní mo wà ń bí o. Kó má dàbí pé ẹ̀rù ń bàyàn. Kó má sì dàbí pé àti pa wọ́n lẹ́nu mọ́, wọn ò lè sọ̀rọ̀ mọ́. Àti pàápàá jùlọ àìbá mọ̀ ó ṣeé ṣe pé níwọ̀nba kéékèèké tá à ń sọ yìí, òun ni ó jẹ́ káwọn tó lọ́rọ̀ gangan tó yẹ kán sọ̀rọ̀ tẹ́nu wọn gba ọ̀rọ̀ ju tiwa lọ tán sì mọ̀rọ̀ sọ jù wá lọ. Òun ni ó jẹ́ wọ́n mọ̀ pé àwọn ọmọ yìí ń ta wá jí ni pé ká jáde ká sọ̀rọ̀. Ẹ̀yin bàbá wa tí mo sọ yẹn, mi ò wá sọ ń sọ èébú, mi ò sì wá sọ ń sọ pé mo fi wá rí yín fín. Mo wá fi ṣe ìdánijí fún yín ni pé ṣé ẹ̀ ń sùn ni? Tó bá jẹ́ pé ẹ̀ ń sùn ni, ẹ dìde lójú oorun yín. Àwọn ọ̀rọ̀ tẹ́ ń fèdè ìgbóná sọ ńgbà yẹn, tẹ́ fi ń bá wa wí yẹn, ó yá. Kókó ta ní ìdí yín, ta nílò yín ni kẹ́ wá lo èdè ìgbóná yẹn. Ìwọ tó ń fèdè Èkìtì náà sọ̀rọ̀ ńgbà yẹn, kókó ta nídìí yín ni kẹ́ wá ṣe ohun tẹ́ ń ṣe ńgbà yẹn. Kẹ́ wá dá àwọn tí wọ́n ń sọ pé ẹ lẹ́tọ̀ọ́ láti protect heritage tiyín. Heritage tàwọn yẹn òun ló wà important ju tiyín lọ. Àwọn tó ń sọ pé heritage tàwọn wà important ju àwọn ẹ̀mí èèyàn ti tiyín lọ. Kókó ni fún yín kẹ́ dìde kẹ́ jáde kẹ́ wá sọ̀rọ̀. Kẹ́ wá dá wọn lóhùn kẹ́ jẹ́ kó yé wọn pé kò lè lọ bí wọ́n ṣe ń sọ yẹn. Kì í ṣàkókò ní fún ẹnikẹ́ni láti kárí bọnú bí ìjàpá tó ń sùn rárá. Kókó ní kẹ́ ẹ jáde. Kò ní kí ìjàpá yín kó gbórí jáde kó wọ bàtà. Kó gbélẹ̀kẹ̀ oyè ẹ̀ sọ́rùn. Kó mọ́pá àlẹ̀kẹ̀ ẹ̀ kó wá sọ fún gbogbo ìlú pé òun jáde lọ o. Bó sì ṣe jáde yìí, ariwo òun ó pọ̀ bàtà òun ó mọ ọdún kókókó. Ó po ní bàtà, ó po lómele. Ó pe gbogbo ìlú tó bá lè pariwo láyé pé kán tẹ̀lé òun ká lọ. Òun lọ òde. Òun sì fẹ́ kó jóde aláriwo. Nítorí pé kí ni? Ìpọ̀nrípọn gbá baba ńlá baba gbogbo yín ni wọ́n ń pè. Ni wọ́n ń fọ̀n yín lójú ayé yín, lójú ẹ̀mí yín. Oníkálukú sì dákẹ́ wẹ́m. Kò sẹ́ni tó sọ̀rọ̀. Ọ̀pọ̀ gan tí mo ti rí tó jáde tí wọ́n ń sọ̀rọ̀ lórí ọ̀rọ̀ yìí, wọn ṣe ọmọ Kwara. Ó wá dàbí pé àwọn ará ìta gan lọ̀rọ̀ ká lára ju ẹ̀yin ará inú ilé lọ. Eléyìí ṣe ọ̀rọ̀ òṣèlú pé wọ́n bọ̀ wá gbé 20 million fún yàn kan. Kì í ṣe ọ̀rọ̀ òṣèlú pé wọ́n bọ̀ wá pín bọ́nfìtà fún yín, wọ́n bọ̀ wá pín ráìsì. Ọ̀rọ̀ pé ẹgbẹ̀mí àwọn èèyàn yín là. Ọ̀rọ̀ pé ẹ sọ̀rọ̀. Ẹ má jọ kó yín láyà já. Ẹ má gbàgbé mo sọ fún yín. Mo ní láyé ìgbà tá a kéré tá à ń dàgbà, wọn a máa lọ dẹ́rù bà wá. Ohun tó ń dún gbùgbùgbùgbù tá a rí yẹn, táwọn ọmọ á sọ wá kúkú lájà ni ó ń bọ̀ wá gbé ọ. Òun ló ń dẹ́rù bà wá. Àwọn dẹ̀ ni wọ́n ṣe. Kò sóhun tó ń jẹ́ kúkú lájà. Kò sí kúkú lájà. Ṣùgbọ́n ṣé mọ̀ pé ó ṣiṣẹ́? Ṣé mọ̀ pé ó ṣiṣẹ́? Ká ní pọ́mọdé nígboyà ni. Tó ní gbogbo tó bá ń jẹ́ kúkú lájà ibi náà ni ó bá mi. Ṣé mọ̀ pọ́mọdé ò ní dáhùn? Yóò mọ ṣe ohun tó ń sọ ṣe lọ ni. Àṣírí ó sì tú torọ́ wọn ó bọ̀ wọn rí kò jẹ́. Àbí bẹ́ẹ̀ kọ́ ni. Ṣùgbọ́n níwọ̀nba àgbà tá àgbọ́n débẹ̀ pé ká call bluff wọn, ká yarí mọ́ wọn lọ́wọ́ ńgbà yẹn, kò jẹ́ ká mọ̀ pé kò sí kúkú lájà kankan. Èèyàn ló wà lẹ́yìn orò tó ń ké yẹn. Onítàníjí táwa wá ń ṣe fún yín sìn pé ṣé kúkú lájà tán fi ń dẹ́rù bà yín látijọ́ yìí? Ṣé kò tó kẹ́ jí dìde? Kẹ́ tiẹ̀ lẹ fẹ́ rí ohun tó ń jẹ́ kúkú lájà yẹn gangan kẹ́ lẹ fẹ́ rí. Ẹ̀yin àti ẹ fẹ́ fojú rinjú. Ẹlẹ́mọ̀sọ́ tó ń kásẹ̀ sókè tí ń pa kúkúrú tí ń pa gúngùn.
tó ń pọkùnrin tó ń pọbìnrin tó ń pọmọdé tó ń pàgbà kẹ́lẹ́ fẹ́ rí kó jáde síta kó jẹ́ kẹ́ ẹ fojú rinjú àkókò ní fún yín. Màá dẹ̀ tún rán wa létí lẹ́ẹ̀kan sí i. Èèyàn kan ń sọ pé heritage tàwọn àwọn ò ní jẹ́ kán bàjẹ́ torí ẹ̀ làwọn ò ṣe ní jẹ́ kán gbé ìrù ẹkùn wá sí Kwara. So àwọn agbésùnmọ̀mí tó ń jiyàn tán ń pààyàn tán ń da gbogbo ìlú rú wọn bá wọn da wọn ìlú rú lọ heritage tàwọn yẹn ló ṣáà ti pàtàkì tó gbọ́dọ̀ wà protected any other thing ò matter. Ẹ̀mí àwọn èèyàn tó wà láwọn ilẹ̀ Yorùbá tẹ́ ń sọ yẹn kò kàn wọn kò matter. Ìwọ tó wá jọmọ Yorùbá tẹ́ wà ní gbogbo àwọn ibi tí wọ́n ń sọ yẹn wá dákẹ́ odò olóńdù kalẹ̀ o ò sọ̀rọ̀ o ò jáde ò pariwo pé ṣẹ́yìn ò ń ṣèyàn níṣẹ́ ẹlẹ́mìí ni ṣé ẹ̀mí tí yín ò ṣe pàtàkì ju then tó bá jẹ́ lórí ọ̀rọ̀ heritage ni ṣé ẹ̀yin ò ní heritage titi yín náà tó yẹ kán protect ni èèyàn tó bá dẹ̀ wà láyé ló máa protect heritage ẹ̀ àbí bẹ́ẹ̀ kọ́ so ẹ̀yin náà ò lè jáde pé ẹ̀yin náà fẹ́ wà láyé ẹ fẹ́ wà láyé kẹ́ lè mọ protect heritage yín so does it really mean pé heritage yín yẹn gangan tẹ̀yìn náà fẹ́ parun kúrò lórí ilẹ̀ yín àbọ̀rọ̀ là ń sọ fọmọlúàbí tó bá dénú àdó dídì mo sọ yìí mo dúró síbí náà ojú òní kàtún rí láṣẹ Èdùmàrè.